নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি আমি আছাম ছেক্ৰেটাৰী পৰীক্ষা যোনটো হৈ গৈছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট তাৰ মেথামেটিক্সৰ ছেকশ্যনটো ডিছকাছ কৰিম। প্ৰশ্নবোৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যোনে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে চবতকৈ প্ৰথমে পায়। তো আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে HCF of 135 and 225 is। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 45। Next question, LCM of 672 120 is। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 360। Next question, the sum of the zeros of the polynomial 3x square plus 5x minus 2 is। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি -5/3। Next question, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus 1 plus x are a minus b, a and a plus b, then the values of a and b are। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ equal to 1, b equal to plus মানে √2। Next question, if the HCF of 35 and 45 is 5, LCM of 5 and 45 is 63 into a, then the value of a is। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 5। Next question, if HCF of two numbers is 2 and the product is 120, then their LCM is। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 60। Next question, if alpha and beta zeros of the polynomial x square minus p into x plus 1 plus c such that alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 0, then the value of c is। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 1। Next question, which of the following pair of linear equations is consistent। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। Next question, the value of k for which the system of equations has no solution is। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ k equal to -15। Next question, the value of k for which the pair of linear equations this one and this one have infinitely many solutions is। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি k equal to 2। Next question, the solution of the pair of linear equations this one and this one is। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি x equal to 9 and y equal to 5। Next question, the difference between two numbers is 26 and one number is 2 times the other, then the numbers are। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি x equal to 52 y equal to 26। Next question, the roots of the equation 3x square minus 5x plus 2 equal to 0 are। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 2/3 and 1। Next question, the value of k for which the quadratic equation kx into x minus 2 plus 6 equal to 0 have two equal roots। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 6। Next question, for the quadratic equation x square minus 2x plus 1 equal to 0, then the value of x plus 1 by x is। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 2। Next question, the 30th term of the AP 1074 is। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি -77। Next question, the sum of the first 20 terms of an AP in which a equal to 1 and 20th term equal to 58। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো প্ৰশ্ন या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 590। Next question, the term of the AP 3 8 13 18 is 78, which term of the AP। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 16th term। Next question, the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and his first term is 10, then the 20th term is। या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 200। Next question, ABC and BCD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC, and the ratio of the areas of triangles ABC and BDE is।
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 4:1. Next question. Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Areas of the triangles are in the ratio. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D 16:81. Next question. In triangle ABC, AB equal to 6√3 cm, AC equal to 12 cm and BC equal to 6 cm. Then the angle B is, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C 90 degree. Next question. Sides of the triangles are given below. Which of them is a triangle? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A. Next question. The distance between the points 2, 3 and -2, -3 is. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B √52. Next question. The value of y for which the distance between the points P2, -3 and Q10y is. এইটো কুৱেশ্যনত ইনচাফিচিয়েণ্ট ডাটা আছে, তাৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰশ্নটো ইনকাৰেক্ট হয় আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো আপোনাৰ ছেক্ৰেটাৰীটোৰ পৰা যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্টটো নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম কৰাব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে আমি ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব. নেক্সট কুৱেশ্যন. The coordinates of the midpoint P of the following joining the points AX1, Y1 and BX2, Y2. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B. Next question. The coordinates of the point which divides the joint of -1 and 7, 4 -1 is the ratio 2:3. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A 1, 3. Next question. The value of sin 60 degree is. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B √3/2. Next question. 2 tan 30 degree divided by 1 plus tan square 30 degree is. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A sin 60 degree. Next question. Sin 2a equal to 2 sin A is true when A equal to. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C 0 degree. Next question. The value of tan 65 degree by cot 25 degree is. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B 1. Next question. Sec A plus tan A into 1 minus sin A equal to. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D cos A. Next question. If sin A equal to 12/13, then the value of cos A is. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D 5/13. Next question. What is the value of cos 50 degree minus sin 37 degree? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B 0 degree. Next question. If 7 tan theta equal to 4, then the value of this value is. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C 1/7. Next question. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A 2 units. Next question. Length of an arc of a sector of angle theta of a circle of radius r is. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B. Next question. The area of a sector of angle 60 degree of a circle of radius 6 cm is. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A 132/7 cm square. Next question. The sum of the probability of an event E and the probability of the event not E. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A 1. Next question. Which of the following cannot be the probability of an event? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C. Probability কেতিয়াও নেগেটিভৰ নহয়. Next question. A die is thrown once, then the probability of getting a prime number is. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D 1/2. Next question. One card is drawn from a Wells shuffle deck of 52 cards. Then the probability of getting an ace is. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল 1/13, যোনটো ইয়াত দিয়া হোৱা নাই. তো এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনালোকে যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাব তেতিয়াহে জানিব, কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1/13.
Next question. Next question. 2 coins are tossed simultaneously, then the probability of getting at least one head is. Yeah, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B, 3/4. Next question. A die is thrown twice, then the probability that 5 will come up at least once. Yeah, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C, 11/36. Next question. A single letter is selected at random from the word probability, then the probability that it is a vowel is. Yeah, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A, 4/11. Next question. 96. If the length of a tangent from a point at distance of 25 cm from the center of the circle is 24 cm, then the radius of the circle is. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B, 7 cm. 97 উত্তৰটো হ'ব A, 50 degree. 98 হ'ব option A, 5/1. 99. The coordinates of point A where AB is the diameter of a circle whose center is 3 - 4 and B is 1 4 is. Yeah, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C, 5 and -12. Next question. The ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5 - 6 and -1 - 4 is. Yeah, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B, 5:1. এইটো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো অন্তিম প্ৰশ্ন আছিল আৰু নতুন প্ৰশ্ন লৈ আমি নেক্সট ভিডিঅ' অতি সোনকালে আপলোড কৰিম। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ।